باب السواك لمن قام بالليل using the siwak when praying the voluntary night prayer. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدث سفيان عن منصور وحسين وعن ابي وائل عن حذيفة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. So again you can see constantly that the emphasis of miswak and how oftenly it was present in the time of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. So you can see a clear process. Wudu, then siwak. Okay? Sorry. Wudu, and you will also prepare for the siwak as well. I did a course on intro to Mufti course. I'm not the actual Mufti course, but a 1 year course on intro to the theology of Iftar course. I'm doing one again for the next 2 years with Dr. Akram and Nadawi at this moment in time, trying to get a greater insight and expertise in the field of fatwa and iftar, giving being a faqih and how important it is. The first person who I did it with, Mufti, who's based in Mufti Saab, who's based in Birmingham, at Sufa Institute. So, mashallah, he would have a habit that he would be drinking more. And I'm thinking, subhanallah, he's drinking a lot. But, when you read hadith, you need to be drinking more because the throat gets so dry. But he was drinking a lot of tea, subhanallah. Sometimes you wonder, but some of the durus that he did were through the, harsh winter. So sometimes you really need something hot. But staying hydrated, very important. May Allah bless all our predecessors and scholars. Ameen ya Rab. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حمام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ. I mentioned Takhrij again, reference where is elsewhere, commentary sometimes, what is the status of the hadith. Again, where else it has been referenced. So here, Imam Ahmad ibn Hanbal has done Takhrij, has referenced it in his own book, then you got, further information there. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شيء قال اخبرنا حسين عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن جده عبد الله بن عباس قال بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. So these ayahs are from Surah Al Imran. So you'll see the references as well, which is extremely useful for the readers. Okay. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paid great interest to siwak. So you can see the emphasis there. Every time he woke up. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. وباب فرض الوضوء. So the obligatory status of wudu. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. So very important. A salah without tahara, cleanliness, is not accepted. So you got a bit of information here, but it's also mentioned a charity from wrong means, not accepted either. May Allah save us from that. وبقال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه. حمام بن منبه, another great important name in the field of hadith. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. So he's just mentioning a key point here that the key to prayer is purification, is sacredness, is the takbir, and finishing is the taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam. Sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullah. باب رجل يجدد الوضوء من غير حدث. The permissibility of a person renewing his wudu without having broken it. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاوي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. So you can see evidence of 10 hasanat. So you see some scholars say, yeah, 100 hasanat, 10 hasanat, 1,000. But some you got which have been actually quoted in the hadith. So here you can see 10 hasanat. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. باب ما ينجس الماء, things that impurifies the water. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب. So this is a hadith which the Shafi school of thought use as a dalil, or what you can say a proof for the amount which impurifies water, if that makes sense. Okay. So this is a hadith that the Shafi school of thought use. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حاوي قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. So it's clarified here what قلة is, which is again fantastic. Large container, 2 kullas equal to 210 liters of water. Quite a lot. باب ما جاء في بئر بضاعة. So just to be clear, in the British context, 2.5, 3 liters is 1 gallon of milk. In America, I think is double that, which I think might be 4.5 liters. 5 liters is one gallon of milk, or I don't know, one complete tub or something. So just to keep that in mind, how much that must be. Okay, subhanallah. باب ما جاء في بئر بضاعة. بئر بضاعة was another one which is very well known for the sweetness of its water. بئر بضاعة, keep that in your mind. You have the well of Zamzam. بئر of Zamzam. بئر in Arabic means the well. Okay. وقال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب بن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن
بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري. Abu Sa'id al-Khudri, another great Sahabi, very important in the field of hadith. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. So some Sahaba, their name you'll see constant. Abu Hurairah رضي الله تعالى, Aisha رضي الله تعالى عن, Abu Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عن, and Abu Mas'ud رضي الله تعالى عن, so on and so forth. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعاذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها. قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. فقلت فإذا نقص قال دون العورة. So talking about the depth of it, of بئر بضاعة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. So another discussion you find in the Shafi school of thought, sorry, not Shafi, in the Hanafi school of thought, is about if water changes color. So, taste, color, smell. These are three factors which are discussed specifically in the Hanafi school of thought. You might find it in other schools of thought as well, but specifically in the Hanafi school of thought, these three factors are discussed, and based on that, if one is more dominant, then water doing wudu is not allowed. But again, the further information for that is in the book of theology, fiqh. Babun. Al-ma'u la yanjnubu. So water does not become junub. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن كرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل فقال له يا رسول الله إني كنت جنوبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب ولا يجنب. So what is janaba? So I'll just highlight it here. Okay, there. That's what janaba is. Okay, so when a male and female have had relations, the state that follows thereafter is known as janaba. Okay, so be absolutely clear about that when they refer to janaba. One thing I will be open about is certain facts. So please don't be shy, because a part of knowledge is understanding Islam. So there will be discussion on some of these things. And this is the kind of place where it should be discussed so that we understand everything with complete clarity. Very important. Babul bawli fil ma'i rakidi, urinating in standing water. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. So urinating in standing water, again, I was talking about flowing water. There is some level of flexibility in that. Some would still not prefer, but there we are. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. باب الوضوء بالسؤر الكلب. So wudu from the water left in a container after a dog has drunk from it. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد محمد.
So dog saliva. So there's quite a bit of commentary. What you'll find is regarding the dogs is a research that I had started that I had done to some extent, but I couldn't complete it. So it's one of my researches that I've got to continue. But what I did find is in my own personal research regarding the dog that the Maliki school of thought has a lot more flexibility with regards to that. I had quite a few students who were Muslim converts, so they were saying that a lot of us are quite used to dogs. We have dogs with us, so it would be so difficult to all of a sudden sell them off or get rid of them because, like they say here in the Western Hemisphere, especially in America and the UK, Europe, that a dog's a man's best friend, specifically in Europe. So how do you deal with that? So sometimes these challenges are not easy to deal with. So it's something that we have to sort of keep in mind sometimes. اوكي. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر ابن سليمان حاوي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريره بمعناه ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر غسل مره. So talking about a cat here. But there's flexibility in a cat because a cat is, as is mentioned in the Hanafi fiqh and elsewhere, that is among those animals that comes and goes in the house. So therefore, it's also an animal which cleans itself as well, generally. So very, very important to remember that. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدث قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ القلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات السابعة بالتراب. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج والثابت الأحنف وحمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. So what you will find is, especially with relation to the dogs, there are some ahadith which have mentioned washing it 5 times. Some have mentioned washing it 7 times. Okay, just to highlight with relation to contacts with dogs. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح المطرف عن ابن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ القلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار. So here you find 7 times. والثامنة 8 عفروه بالتراب. Okay, wash it 7 times, then rub it with earth on the eighth. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل. باب في سؤر الهرة, the water left by a cat. وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. So talking about the cat, as I mentioned previously, they are among those animals that come and go. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التماري عن أمه أن مولاة أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. باب الوضوء بفضل المرأة. Okay, we're just going to finish up until Hadith 80 and then I'll take some quick questions. باب الوضوء بفضل المرأة, wudu from the water left by a woman. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. وقال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا بقيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عن أم سبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء
واحد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع حاوي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. So what you would find, especially in the state of janaba, is not necessarily that they bath together. If they did bath together, Allah knows best, but generally what we find from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that they would take it in turns to bath. Okay, generally. Whether they bath together, Allah Ta'ala alam, Allah knows best. There is discussion on that, but I won't elongate it here, inshallah. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. باب نهي عن ذلك. So the prohibition of that. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داوود بن عبد الله حوي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داوود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. So but they should scoop it out simultaneously. So just emphasizing. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي. Abu Dawood at-Tayalisi is another very important name in the world of hadith. قال حدثنا شعبة. شعبة is another big name in the field of hadith. شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. Okay, inshallah, we will stop here. So if you mark this here, yeah, we will carry on chapter 41, wudu with seawater. So it's now getting more and more interesting. We've jumped into the thick and thin of Sunan Abu Dawood. Alhamdulillah. So if you just mark that, so page number 70, okay, chapter number 41, wudu with seawater. Please mark that. That's where we will continue from next week, insha'Allah ta'ala. Okay, some quick questions. Are there any questions from our brothers or sisters? Any quick questions regarding what was read today? If there aren't any questions, then I assume that, subhanAllah, everyone understands. Are there any questions at all from anyone? Is there a procedure to wash impure clothes? Not necessarily. As long as the objective is achieved, that's the ideal process. So sometimes, you find, for example, with leather skins or animal fur or things like that, you use a process of tanning. There's various other processes, but some people wash it with hand, some washing machine. So there's various processes. As long as the objective is achieved, that's the main thing. It's like saying, I can hold my ear from here, but if I can hold it from around there, I've still held my ear. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would always take the easiest way. So whatever gives ease, always take that. Make things easy for yourself. Make things easy for those who are with you. Okay. Any more questions? Barakallahu feek. وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ. Okay, no problem. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the strength to act upon what has been said. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the strength to bring what we study in our hadith sessions into action. And may Allah subhanahu wa ta'ala create the love of Muhammad Arabi sallallahu alayhi wasallam, his legacy, and to appreciate the scholarship and make this a means of a sadaqah jariyah, a consistent sadaqah, means of reward for ourselves, our parents, and all those who are connected to us. Inshallah, I look forward to seeing you same time, same place. Please tell other people this is free. I don't know of any setup like this in my 20
20 years plus of study. So my journey as a student started in 2000 and it still is in progress. I'm now studying advanced Islamic sciences with various scholars. 24 years in the making. I have not seen anything like this where we're going to do the full whack. Okay, normally there's fees behind it, but I've done it for a reason. So please tell as many people as you can, brothers and sisters, teenagers, school going kids, elderly folk. This is the time to take benefit. We are leaving recordings, but please remember that recordings are only there for reference purposes and for bridging the gap with notes and other things. The real barakah is attendance. You will never gain the barakah with recordings that you will gain in attendance. That is guaranteed. And I can say that from many, many teachers. Sometimes there are times that you can't necessarily. Allah knows best, but as long as the intention is there, the effort is there, Allah will bless you. I look forward to seeing you same time, same place, every Tuesdays at 6 p.m. UK time, online, inshallah, next week. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you enjoyed my video and the content that DAIO is providing. The link's at the bottom if you're interested to further your journey with DAIO. Please click on the link and I'll see you on the other side.